Okay, common letters na makikita sa isang printed circuit board o PCB na tinatawag. So, pag letter U, integrated circuit. V, vacuum tube. VR, voltage regulator o resistor. So, dalawa yun. Pwedeng voltage regulator, pwedeng voltage resistor. X, socket connector. R, resistor. I, inductor. C, capacitor. J, connector. J, connector. Yung transformer is T o Xmer. So, yung dalawa sa printed circuit board, dalawa, T at saka Xmer, transformer yun. TP, test point, na meron tayong separate vlog mamaya. Yung P is yung pad or pin header. Q is yung transistor. Z is yung Zener diode. Xtal is crystal, and then yung Y, crystal or oscillator. So, yung Y, pwedeng crystal, pwedeng oscillator. So, yun yung mga nakikita natin sa printed circuit board na hindi na na-discuss sa amin kasi this topic is for computer engineering and ECE students or degree holders. Pero magandang pag-aralan din dahil ang computers is meron ding printed circuit board. Yung mga peripheral sila, baka merong printed circuit board. No? Yung may mga parte ang computers o personal computers o laptop na may printed circuit board. So, dapat ito yung mga added knowledge natin. So, yun yung magandang natututunan natin na meron palang ganyan. So, yun lang. Maganda electronics vlog tayo ngayon. So, yun lang pa.